হাই বন্ধুরা, আজকে রবিবারে অনেক সময় মাংস দিয়ে ভাত হয়, বিরিয়ানি হয়, সব কিছু হয়, অন্য টাইপের হয় আমাদের। কিন্তু আজকে মাছ ভাতে বাঙালি যাকে বলে সম্পূর্ণ সেরকমভাবে নিয়ে আজকে থালি নিয়ে চলে এসেছি। থালিতে দেখাচ্ছি, বেগুন ভাজা আছে, ভাত আছে, লেবু আছে, মৃগেল মাছ দিয়ে আলু দিয়ে টমেটো দিয়ে সমস্ত মশলা দিয়ে একটা কালিয়া মতন, আর মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল। ঠিক আছে, স্টার্ট করি। গন্ধরাজ লেবু, ডাল, লেবু দিয়ে ডাল দিয়ে মানে বাঙালিদের সেরা খাওয়া। আর এটা হচ্ছে কলেজ স্ট্রিটের এত বড় বেগুনি। ঠিক আছে, দেখি এখানে রাখো, দেখি বেগুনি। বেগুনি, এটা কিন্তু ঘরেই করা, কিন্তু আমি বেগুনি খাই না। বেগুনি ঠিক আছে, বেগুনি একবারে বড় জাম্বো। ওই আগে বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস, আজকে অন্যরকম খাওয়া। মাঝে মাঝে চেঞ্জ করছো। লেবুর গন্ধ তো মোমো করছে। কত রস! এই মোটা মোটা লঙ্কা নিয়ে এসছে, এক ফোঁটা ঝাল নেই, দেখে মনে হচ্ছে যেন কি ঝাল। লঙ্কা ঝাল না থাকলে সে আরাম নেই। দারুণ খেতে, দারুণ। কত রস! ওই যে মাছ, এরকম বড় বড় আলু দিয়ে করেছি, আলুগুলো ভেঙে যাচ্ছে।
দুর্দান্ত খাবার। ঝোলটাও খুব সুন্দর হয়েছে। একটু কাঁটা বেছে খেতে হয়। খুব টেস্ট মাছটা। খাওয়া আমার কমপ্লিট। পরিষ্কার করে খাওয়া। খেতে খেতে খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতন টাটা।